we have been doing human reproduction. That is the second chapter in 12th class. NCRT. CBSE NCRT book second chapter human reproduction பண்ணிட்டு இருக்கோம். போன கிளாஸ்ல வந்து மேல் reproductive system and female reproductive system and spermatogenesis பார்த்தோம். இன்னைக்கு வந்து oogenesis, menstrual cycle, perturbation அதெல்லாமே நம்ம பார்ப்போம். fertilization எல்லாம் நம்ம பார்ப்போம். Okay? I still having some problem with my pen, so I may be using some PPT slides to explain. இந்த இது பார்த்து முடிச்சிட்டு just ஒரு glance இந்த டாபிக்கை முடிச்சிட்டு then we will go to the questions, neat questions. Previous year neat questions நம்ம பார்க்கலாம். Okay, spermatogenesis last time பார்த்தோம் இல்லையா? இப்போ spermatogenesis அப்படிங்கிறது என்ன? The formation of spermatozoa or the sperm. End வந்து that becomes a sperm finally. So, and the process of a spermatocyte becoming a spermatozoa and the process, or spermatogonia becoming a spermatozoa and the process is called the spermatogenesis. Okay, that is nothing but the formation of sperm. That is a male gamete. இப்போ இதில் வந்து we have already seen இதில் வந்து two steps இருக்கு. Mitosis, first step mitosis. Spermatogonia, that is a diploid cell present in the testis. Adula vandu that undergoes mitosis and then adulende spermatocytes. See, actually idhula vandu questions appdi varudhu neenga paathukonga enna na adikadi which is the order. Just give the order. Last time கூட நம்ம பார்த்தபோது அந்த ஆர்டர் கேட்டிருந்தாங்க கொஸ்டின் இல்லையா? அது ஆக்சுவலாக நீட்ல வந்து அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் ரொம்ப வருது. ஸோ விச் இஸ் ஆர்டருங்கிறத நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஸ்பெர்மட்டோகோனியாலேருந்து ஸ்பெர்மட்டோசைட்ஸ், பிரைமரி ஸ்பெர்மட்டோசைட்ஸ், செகண்டரி ஸ்பெர்மட்டோசைட்ஸ். இப்போ வெறும் பிரைமரி ஸ்பெர்மட்டோசைட்ஸ் வந்து டிப்ளாய்டு, அது வந்து மைட்டோசிஸ்ல வருது. ஸ்பெர்மட்டோகோனியாலேருந்து மைட்டோசிஸ்ல வருதுனால that will be diploid. And secondary spermatocytes வந்து meiosis 1. So அது என்ன ஆயிடும், அங்க ரிடக்ஷன் டிவிஷன். அப்ப ரிடக்ஷன் டிவிஷன்னா டிப்ளாய்டு வந்து ஹாப்ளாய்டா மாறிடும். ஸோ the secondary spermatocytes வந்து ஹாப்ளாய்டா இருக்கும். அதுக்கப்புறம் திருப்பியும் again meiosis வரும்போது spermatids வரும். That is also haploid. அதுலேருந்து ஸ்பெர்மியோஜெனசிஸ் அப்படிங்கிறோம் அந்த ப்ராசஸை. அந்த ஸ்பெர்மாட்டிட்ஸ் வந்து becomes a spermatozoa or the sperm. Alright? Okay. இப்போ இதில் வந்து we have already seen that and இதில் வந்து ஸ்பெர்மட்டோஜெனசிஸ்ல வந்து what are all the hormones that help the process அப்படிங்கிறது. The hypothalamus secretes GnRH, acts on the pituitary, secretes two gonadotropins. அதில் என்னது அப்படின்னா ஒன்று வந்து luteinizing hormone, இன்னொன்று வந்து follicle stimulating hormone. The luteinizing hormone வந்து acts on Leydig cells and secretes androgen. அந்த Leydig cells வந்து androgen or testosterone அதை செக்ரேட் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது வந்து லியூட்டினைசிங் ஹார்மோன் ஆர் LH அப்படிம்பாங்க. அந்த ஃபாலிகல் ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன் வந்து செர்டோலி செல்ஸில் வந்து இட் ஆக்ட்ஸ் ஆன் செர்டோலி செல்ஸ் அண்ட் ஸ்டிமுலேட்ஸ் செக்ரேஷன் ஆஃப் ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் spermiogenesis. That is when the spermatids வந்து when it returns to spermatozoa அதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுற ப்ராசஸுக்கு அந்த ஃபாலிகல் ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன் வந்து இட் ஹெல்ப்ஸ். Okay, now the structure of the spermatozoa, basically the sperm.
இதுக்கு வந்து 3 பார்ட்ஸா இருக்கு. லாஸ்ட் டைமும் நம்ம பார்த்தோம். ஹெட். அந்த ஹெட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் a plasma membrane that is called acrosome. அதுல தான் வந்து இந்த ஸ்பெர்ம் செர்டோலி செல்ஸோட இருக்கு. அது that gives the nutrition to the sperms that helps a sperm to penetrate. And then the nucleus, the plasma membrane which has acrosome and the nucleus together constitute the head. And then the neck will have the mitochondria, that is the middle piece. The mitochondria gives the energy. நமக்கு தான் தெரியுமே mitochondria is a storehouse of energy. So that gives the energy for the sperm to spin. அது மாதிரி next tail. Tail வந்து these are the 3 parts of the structure of the sperm. Tail gives a motility to the sperm. That is in the tail இருக்கிறதுனால it's able to swim. Okay. And the acrosome is formed from Golgi complex. It contains lytic enzymes. Okay. All right. வேற ஒன்றும் பாக்கி எல்லாமே we have seen. This இதிலும் வந்து questions அடிக்கடி வருது. அதனால I'm just telling this once again. Human male ejaculates about 200 to 300 million sperms during a coitus. The normal fertility, at least 60% sperms must have normal shape and size, and 40% must show vigorous motility. Illana fertilization agadu. Okay, then now we go to the oogenesis. Oogenesis-ங்கிறது இத மாதிரியே male gamete formation ஆகிற மாதிரி female gamete, that is a ovum form. இதுல வந்து male gameteல வந்து there are many sperm are produced, but female gamete only one ovum is produced. That you should remember properly. It is the formation of mature of ovum. It takes place in Graafian follicle. Though the Graafian follicle it happens. The oogenesis is initiated by the embryonic stage when millions of egg mother cells are formed within ovary. oogenesis it's initiated embryonic stage la initiate ஆயிடுது. அதுக்கப்புறமா after birth, அதாவது no more oogonia are formed and added after birth அந்த மாதிரிலாம் இருக்காது. பட் இட்ஸ் இதுல spermatogenesisல it keeps on, the process is on. இது limited period தான். So oogonia multiply to form primary oocytes. They enter prophase 1 of the meiosis and get temporarily arrested at that stage, because only after puberty they'll start the formation, and then by 50 it will stop, menopause. So many primary follicle degenerate during the phase from birth to puberty. Therefore, at puberty, only 60,000 or 80,000 primary follicle are left in each ovary. See, these are some points you have to note down and remember. Each primary oocyte gets surrounded by a layer of granulosa cells to form primary follicle. Primary follicle. So that is encircled by granulosa cells. Okay, the primary follicle looks like this, and then it turns on to development of ovarian follicle, then it turns to the secondary follicle. Adula more layers of granulosa la form agum, and new theca surrounding the primary oocyte adu form agum. Apra tertiary follicle la fluid filled cavity, adhaadu adukku per antrum nu per, develops. The theca layer forms inner theca interna and outer theca extrema. இந்த பேரெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Then Graafian follicle. And the Graafian follicle fully matured follicle. இதுல இதுதான் antrum. Okay, the fluid filled cavity. Okay, இது theca interna, இது உள்ள இருக்குது theca interna, and theca extremaங்கிறது வெளியில இருக்குது.
The primary oocyte in tertiary follicle grows and undergoes first unequal meiotic division to form a large haploid secondary oocyte and a tiny first polar body. ரெண்டு type of இது form ஆகும் meiotic divisionல. Because as we know, only one ovum is formed. The sperm மாதிரி நாலெல்லாம் form ஆகும். ஒரு division நாலு sperm form ஆகிற மாதிரிலாம் ஆகாது. So secondary oocyte retains a nutrient-rich cytoplasm of the primary oocyte. It is unknown that whether the first polar body divides further or degenerates அப்படிங்கிறது தெரியல. Okay, the tertiary follicle further changes into mature follicle. அதான் the Graafian follicle. And the secondary oocytes form a new membrane. The secondary oocyteங்கிறது அது இன்னொரு outside membrane மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும். That is called zona pellucida. இதெல்லாம் after fertilization these terms will come of some significance. The Graafian follicle now ruptures after the release of secondary oocyte ovum. அது என்ன ஆகும் அது that will come that period is called the ovulation. அது வெளியில வரும் அங்கேருந்து அதுலேருந்து it comes out of the Graafian follicle. So it is like the oogenesis steps is like this. Look at this. இப்போ ஒரு oogonia diploid with 46 chromosomes இருக்கு. So இந்த 2nn whiteல போட்டுருக்கேன் அது. So that divides with mitosis. Mitosல divide ஆகும்போது அது அப்படியே maintain ஆகும். Everything chromosomes, everything is maintained. So it again divides into two diploid cells. அதுதான் primary oocyte. Okay, அது it grows in size and then it undergoes meiosis stage 1. Stage 1 இல்ல meiosis 1. It again two meiosis takes place. அதுல meiosis 1 prior to ovulation. Ovulationக்கு முன்னாடி வர meiosis. அது என்னன்னா அதுல secondary oocyte ஒண்ணும் அதுக்கப்புறம் ஒரு polar பாடியும் ஃபார்ம் ஆகும். ஓகே, அது இன்னொன்று இந்த இதுதான் இது பாருங்க, ஒரு போலார் பாடி அண்ட் ஒரு செகண்டரி oocyte ஃபார்ம் ஆகுது. பட் அதுலேருந்து வர இன்னொன்று டிவைட் ஆகுறது டீஜெனரேட் ஆகுதா, அது அப்படியே இருக்குமா அப்படிங்கிறது தெரியல. தே ஹவ் நாட் ஃபவுண்ட் அவுட். ஓகே, அந்த திருப்பியும் மியோசிஸ் 2ல டியூரிங் ஃபெர்டிலைசேஷன் த ஊட்டட், அதாவது ஓவம் அப்படிங்கிறது அந்த செகண்டரி போலார் பாடி இட் கம். அது தட் இஸ் த ஃபைனல் ஸ்டேஜ் ஆஃப் திஸ் ப்ராசஸ். Okay, structure of ovum. இப்போ spherical and non-motile. இது this stays in one place. It doesn't இதுக்கு tailலாம் கிடையாது. It's not motile. It can't move and it's spherical in shape. Size 0.2 mm in diameter. Ovum has 3 membranes. இது நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இது outermost corona radiata அப்படிங்கிறது that is outer layer formed of follicle cells. Okay, அப்புறம் அதுக்கு அடுத்தது இருக்கிறது zona pellucida, that is outer to the plasma membrane. Innermost plasma membrane, plasma membrane க்கு வெளியில இருக்கிறது zona pellucida. Plasma membrane is the innermost layer and அதுக்குள்ள ஒரு nucleus இருக்கு. Okay, now the difference between the spermatogenesis and oogenesis பார்க்கலாம். Spermatogenesis occurs in testis and oogenesis occurs in ovary. இது limited growth phase spermatogenesis. இது oogenesis it's a very elaborated growth phase because it develops and then it comes out and then it undergoes a menstrual cycle. So every 28 days all that will be there. So it's a very elaborate growth phase. And each primary spermatocyte gives 4 sperms. Each primary oocyte gives only 1 ovum. அதுக்கப்புறம் no polar body formation. இதில் polar body formation இருக்கும். Begins at puberty and extends up to senility. அது கடைசி வரல இருக்கும். இது begins at embryonic stage. Embryonic stageலயே அது ஆரம்பிச்சிடும். But suspends to the puberty வரல it gets suspended and then it will start after puberty and ceases around the age of 50. So these are all the differences between oogenesis and spermatogenesis. All right.
menstrual cycle வந்து எல்லா mammals-க்குமே இருக்கும். That approximately 28 days ஒரு தடவை that cycle occurs. So this is nothing but formation of an egg cell or female gamete, a proper grown female gamete ready for fertilization. அதுதான் அந்த cycle தான். It takes so long because the process is very elaborate. Okay. Now see the phases of menstrual cycle வந்து menstrual phase வந்து 1 to 5th day. Actually the menstrual cycle starts with the bleeding. So 1 to 5th day அது முடிஞ்சு then follicular proliferative phase அப்படின்னா rapid growth phase. Proliferative அப்படின்னாலே rapid growth. So follicular or proliferative phase அப்படின்னா rapid growth இருக்கும் அந்த phase 15 to 13th day. அதுக்கப்புறம் ovulatory phase na 14th day and then secretory or luteal phase 15 to 28th day. After that it degenerates. Okay, 1 to 5th day then the cycle starts with the menstrual flow. Okay, that lasts for 3 to 5 days. And the menstruation occurs if the release of ovum is not fertilized. So என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொன்னா why that happens is endometrial lining இருக்கு இல்லையா, that breaks down and it degenerates and the uterine blood vessels எல்லாம் வந்து that comes out through the vagina. All right. And then 5 to 13th day வந்து it starts from the 5th day. அப்ப என்ன ஆகும்னு சொன்னா then it starts again building up. What all degenerated, again it starts building up, formation of ovum, the cycle starts. So after the menstruation and completed within 8 to 12 days ஆகும். In this phase action of gonadotropins, that is follicle stimulating hormone and luteinizing hormone forms pituitary occurs. அது ரெண்டும் pituitary இருந்து secrete ஆகுது. இப்போ வந்து FSH அப்படின்னா follicle stimulating hormones அது என்ன பண்றதுன்னா that development of primary follicle into Graafian follicular ஆர்ட்டுக்கு அது வந்து that stimulates and the primary follicleங்கிறது வந்து சின்ன பாருங்க இங்க இருக்கும் primary follicle that develops into Graafian follicular develop ஆகும். அப்புறம் secretion of progesterone by Graafian follicles. அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும் ஆஸ்ட்ரோஜன் ஸ்டிமுலேட் அது என்ன ஸ்டிமுலேட் பண்ணும்னா proliferation of ruptured uterine endometrium and mucus lining of oviduct and vagina. அதெல்லாம் மல்டிப்ளை cells எல்லாம் multiply again it is formed, endometrium is formed. And development of secondary sexual characters, suppression of follicle stimulative secretion and secretion of luteinizing hormone வரும். அது follicle stimulating கொஞ்சம் குறைஞ்சு luteinizing hormone வந்து secrete பண்ண ஜாஸ்தி secrete ஆகும். And then ரெண்டுமே on the 14th day ரெண்டு main hormones peak level இருக்கும். That is exactly in the middle of the cycle. அப்ப rapid secretion of luteinizing hormone என்ன பண்ணும்னா induces rupture of Graafian follicle. அப்ப Graafian follicle rupture ஆனா and the ovulation will happen. So that will come out. The ovum, whatever the female gamete will come out. See the egg comes out. So idhula vandu that's what as I told you, the fallopian tube kulla adu vandu enter agum. That is the Graafian follicle lende velila vandu ovary lende velila vandu fallopian tube kulla porudhu and period da vandu ovulation appdin solluvom. That happens on the 14th day. From 14th to 28th day vandu the Graafian follicle is transformed into a yellow endocrine mass called corpus luteum. In the corpus luteum secretes progesterone. Okay, so which secretes what, which induces what are the hormones you have to keep in mind those things. Neat questions varudhu.
functions of progesterone என்ன அப்படின்னா makes endometrium maximum vascular, thick and soft. Progesterone வந்து endometrium வந்து இன்னும் makes it divide more and then நல்ல rapid cell multiplication and it grows into vascular and thick and soft endometrium வந்து ஆகுது. Thus the uterus get ready for implantation. Uterus வந்து gets ready. So anytime if fertilization happens, uterus should be ready to take that zygote. Yeah? So that gets ready and inhibits the FHS secretion and prevent development of a secondary ovarian follicle. அதுக்கப்புறம் if the fertilization does not happen, அப்ப வந்து ஆகலன்னு சொன்னா then the corpus luteum that start degenerating and then it causes degeneration of the endometrium degenerate ஆகும். Then that leads the menstruation and the new cycle. அவ்வளவுதான். That happens around 28 exact சொல்ல முடியாது, முன்ன பின்ன அந்த மாதிரி ஆகும். Approximately these days are approximate only. All right. இப்போ வந்து during pregnancy, if fertilization happens and pregnancy occurs, then the menstrual cycle will stop and no menstruation will happen. Okay. Overall changes in pituitary hormone, that is the follicle stimulating hormone and luteinizing hormone levels increase ஆகும், decrease ஆகும், and many fluctuate ஆகும். Then changes in ovarian events எல்லாம் ஆகும். Change in ovarian hormone, estrogen and progesterone levels, changes in uterus இதெல்லாம் ஆகும். Menarche அப்படிங்கிறது first menstruation during puberty. Menopause அப்படிங்கிறது stopping of menstrual cycle. Please remember all these names and the technical names ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க because இதெல்லாம் questions வருது. So pregnancy and embryonic development. So it basically after implantation. Oh, wait 1 minute. First of all, we have to see the fertilization. So fertilization வந்து once the sperm fertilizes with the ovum. First of all, where does it fertilize? In the ampullary isthmic junction. That is ampullary எந்த இடம்? இந்த இன்ஃபண்டிபுலம்ல வந்து இது அப்படி வளைஞ்சு போற இடத்துல கொஞ்சம் பெரிய கேப்பா இருக்கும், அதுதான் ampullary இல்லையா? ஸோ அதுலேருந்து lumen இருக்கு. That is nothing but the empty passage for whatever this thing to travel. So after fertilization occurs in the ampullary isthmic junction. இந்த ஜங்ஷன்ல தான் அந்த fertilization ஆகும். So அதுக்கப்புறமா வந்து fertilization happens only if ovum and sperm are transported simultaneously. So sperm வரும்போது ovum should also be ready. That should also in the ovulation ஆயிருக்கணும், it should come out. அப்பதான் fertilization ஆகும். So all time it does. So that tells that fertilization cannot happen all the time. All right. The sperm contacts the zona pellucida. You remember what is zona pellucida? So and the zona pellucida ங்கிறது first வந்து corona, அடுத்தது zona pellucida. Zona pellucida வை கான்டாக்ட் பண்ணும் அப்படின்னா that goes to that layer and induces changes in the membrane that அது போன உடனே அது என்ன ஆகும்? Only the head goes inside, the tail is left out. And then once the head goes inside, it blocks immediately, rapid division ஆகி and the layer is blocked so that no other sperm can enter அப்படிங்கிற மாதிரி ஆயிடும். So I mean, even though many sperms travel, only one can successfully enter and fuse. So the secretion of acrosome helps sperm to enter the egg cytoplasm via zona pellucida and plasma membrane. You can see the diagram here. As soon as it enters in the layer வந்து it blocks the entry of other sperms. And then this causes a secondary meiotic division and the secondary oocyte to form an ovum.
that is ooted, and the secondary polar body. First primary then இப்போ secondary வரும். And then the haploid nuclei of the sperm and the ovum fuse together form the diploid zygote. அப்பதான் ஃபார்ம் ஆகும். ஆனா once இந்த zygote ஃபார்ம் ஆன உடனே கடகடன்னு it starts multiplying. அப்படி என்ன ஆகும்னா அது உள்ளேயே 2 cell stage வரும் உள்ளுக்குள்ள, that we say as mitotic division வரும் zygote குள்ள, that we say cleavage அப்படின்னு சொல்லுவோம். Please remember all these names. அந்த cleavage வந்து 2 cell stage, then that divides into 4 cell stage, 8 cell stage, 16 cell stage, then blastocyte. Blastocyte அப்படின்னா நிறைய டிவைட் ஆகி அது என்ன ஆகும், உள்ள வந்து அது அவுட்டர் கவர் மாதிரி வரும், உள்ளுக்குள்ள ஹாலோவா இருக்கும். அந்த மாதிரி இருக்கிறது தான் பிளாஸ்டோசைட் ஸ்டேஜ். அப்ப அதை வந்து அந்த மாதிரி செல்ஸ் எல்லாம் வந்து பிளாஸ்டோமியர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். இந்த எம்ப்ரியோ வித் 8 to 16 பிளாஸ்டோமியர்ஸ் are called morula. Okay, the morula continues to divide and transform into blastocyst. Okay, so இப்போ வந்து just look at the diagram. First வந்து zygote zygote அப்புறம் cleavageங்கிறது உள்ளுக்குள்ள கடகடன் rapid mitotic division. Then அதுல இருந்து blastula, that is a hollow ball, வெளியில இருக்கும், உள்ளுக்குள்ள ஹாலோவா இருக்கும். எல்லா செல்ஸும் அவுட்டர் லேயர் மாதிரி லைனிங் மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணிக்கும், உள்ளுக்குள்ள ஹாலோவா இருக்கும். தட் இஸ் a blastocele, the cross section of the blastula இருக்கு பாருங்க. இதுல வந்து gastrulation அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஸ்டேஜ் ஃபார்ம் ஆகும். இது பாருங்க, the blastocyst and the blastomeres are arranged into an outer layer, trophoblast ன்னு சொல்லுவோம், and an inner cell mass attached to the trophoblast. The trophoblast layer gives a nourishment to the inner cell mass. Also, it gets attached to the endometrium. The endometrium வந்து அந்த uterus wall endometriumல இதுதான் attach ஆகும். The inner cell mass gets differentiated into 3 germ layers. இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Outer ectoderm, middle mesoderm, and inner endoderm. So this 3-layered structure is gastrula, forms the embryo. இதுதான் embryo ஆகும். 3 layer இருக்கும், ectoderm, mesoderm and endoderm. இப்போ இந்த ஸ்டேஜ் அந்த 3 layer cell mass வந்து 3 layer differentiate ஆகுற ஸ்டேஜ் தான் gastrula அப்படிங்கிறோம். இது பாருங்க, இந்த gastrulation இங்க தெரியுதா? இதுதான். இப்போ வந்து fertilization and implantation na that zygote should get attached to the uterus wall, uterine wall, and the endometrium la attach agum. So appada வந்து baby will be attached to that, and zygote will start developing. So the endometrium la வந்து the uterine cavity குள்ள போய் இது வந்து அந்த wall it takes up the cells in the wall and then gets attached. உடனே ராபிடா அதை சுத்தி ஒரு லேயர் மாதிரி எண்டோமெட்ரியம் திருப்பியும் க்ரோ ஆகி ஃபார்ம் ஆயிடும். திஸ் ப்ராசஸ் இஸ் கால்ட் இம்ப்ளான்டேஷன். Okay, that is the blastocyst becomes embedded in the endometrium. அந்த அதுதான் வந்து implantation. Okay. Embryonic stage. இதுல வந்து after it gets attached, after implantation வந்து finger like projections, that is chorionic villi அப்படிங்கிறது appear ஆகும் trophoblastல. They are surrounded by uterine tissue and maternal blood. அது வந்து it surrounds in the blood vessels. You look at this, in the blood vessels தெரியறதா, அந்த மாதிரி develop ஆகும். இதுல இருந்து வந்து இந்த umbilical cord அப்படின்னு ஒன்று வரும். தென் அது வந்து that is in the placenta. ஓகே, அதுல வந்து amniotic fluid fill ஆகும். ஸோ அந்த மாதிரி வரும். that inside that the baby starts developing. The chronic villi, uterine tissue and are interdigitated to form placenta. The placenta is a structural and functional unit of embryo and maternal body.
or the embryo or the fetus. Fetus அப்படிங்கிறது developing baby. The placenta is connected to the embryo by an umbilical cord. It transports substance to and from the embryo. The placenta supplies food and also acts as a excreting tube. So functions of the placenta acts as a barrier between the fetus and the mother, supplies O2 nutrients from the mother to the fetus, removes carbon dioxide and excretory waste from fetus, and acts as endocrine gland. இது வந்து நிறைய வந்து ஹார்மோனும் செக்ரீட் ஆகுது. என்னென்னலாம் ஹார்மோன் செக்ரீட் ஆகுது? கோரியோனிக் கனோட்ரோபின், அதாவது HCG, human placental lactogen, estrogen, progesterone, and relaxin. The relaxin is also secreted by ovary. அதுக்கப்புறம் during pregnancy வந்து estrogen and progesterone are also increased in maternal blood. அது increase ஆகும். They support the fetal growth and metabolic changes in the mother and maintain pregnancy. Okay, the human pregnancy gestation period வந்து it lasts for 9 months. Cats 2, dogs 2, elephants 21. So இந்த மாதிரி periods எல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. That may be asked in Neet. And then embryonic stages. 1 monthல வந்து heart is formed. Second month limb and digits are formed. Limb and digits na fingers like that. அதெல்லாம் இன்னும் ப்ரொனவுன்ஸ் ஆகிறதுக்கு இன்னும் growth ஆகும்போது தான் it will get more and more developed, but only at that stage it's called only digits. And then end of 12 weeks வந்து first trimester அப்படிங்கிறோம். That is major organs like limbs, external genital organs, etc. are well developed. And then during 5th month, first movement of fetus and appearance of hair on the head is formed. And end of 24 weeks, body is covered with fine hair, eyelids separate, and eyelashes are formed. And 8th month only, it's ready for the delivery. The process of giving அது என்ன ஆகும்னு சொன்னா neuroendocrine. It is induced by neuroendocrine mechanism. அது என்னன்னா by the uterine wall oda contraction naala the fetal eject ஆகுது. That contraction is induced by oxytocin. You please remember that. இது நிறைய ஒரு தடவை contraction ஆகும்போது more and more oxytocin is secreted, and then it's finally baby is pushed outside. Okay. The mammary glands, last week we saw that mammary glands produce milk towards the end of the pregnancy called lactation, and in the yellow colored milk is called the colostrum. At the first few days it gives lot of antibodies essential to develop the resistance for the newborn babies. So we come to the end of this chapter. Now we go to the questions. இதுவரை உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் புரிஞ்சது இல்லையா? Yes, ma'am. Okay. Now we go to the questions, Neet questions. First question. இப்போ first 4 questions வந்து 23 ல கேட்டது. இந்த வருஷம் கேட்டது. Which are the following statements are correct regarding female reproductive cycle? சொல்லுங்க, எது கரெக்ட்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Please answer. I want you all to participate, children. Don't keep sitting there and looking at the window. Option? Yeah, ma'am.
In non-primate mammals, cyclic changes during reproduction are called ostrus cycle. Correct. First menstrual cycle begins at puberty and is called menopause. Menopause na menstrual cycle நிக்கிறது பேர் இல்லையா? அது எப்படி கரெக்டா இருக்க முடியும்? Yes, ma'am. At the age of 15, age of 50, நின்னோடு ma'am. ஆமா. அப்ப நீங்க வந்து எப்படி ஆப்ஷன் ஏன்னு சொல்றீங்கம்மா? ஆப்ஷன் ஏ கிடையாது. கொஸ்டின் வந்து எதெல்லாம் கரெக்ட்னு தானே கேக்குறது. எந்த ஸ்டேட்மென்ட் கரெக்ட்னு தானே கேக்குறது. அப்ப பி ஆப்ஷன் சி ma'am. ஆப்ஷன் சி ma'am. சி. Correct. C. Option C is correct. That is lack of menstruation may be indicative of pregnancy, and cyclic menstruation extends between menarche and menopause. Correct. Question number 2. Given below two statements, one is labeled as assertion and the other is labeled as reason R. Assertion: endometrium is necessary for implantation of blastocytes. The absence of fertilization, the corpus luteum degenerates, that causes disintegration of endometrium. எந்த ஆப்ஷன் கரெக்ட் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஆப்ஷன் டி ma'am. இல்ல ஆப்ஷன் டி னா both are true and R is a correct கிடையாது. R is not the correct explanation. ப்ராப்பரா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணனும்னா R is not the correct explanation. So அதனால என்ன எந்த ஆப்ஷன்னாக்க both statement are true. So both A and R are true, but A is not the correct explanation of A. Option Sorry, A. R is not the correct explanation. Option A. Okay ma? A, why it is not correct explanation அப்படின்னா the corpus luteum வந்து ஒரு temporary structure in the ovary that produces progesterone. அப்ப அந்த hormone necessary for maintaining the endometrium. இப்ப fertilization if does not occur, the corpus luteum degenerates, the progesterone level drop. That causes the endometrium to degenerate. Okay va? So அதுதான் proper explanation. Okay, third question. Given below are two statements. Vas deferens receives a duct from seminal vesicle and opens into urethra as ejaculatory duct. Statement 2, the cavity of cervix is called cervical canal, which along with the vagina forms birth canal. Option D ma'am. Correct. Option D when both statements are true. Correct. Okay. Now the next three questions will be 2022 phase 2. How many secondary spermatocytes are required to form 400 million spermatozoa? இது வந்து நீங்க கொஞ்சம் யோசிக்கணும். எப்படி மியோசிஸ்ல என்ன ஆகுது, மைட்டோசிஸ்ல என்ன ஆகுது, எப்படி டிவைட் ஆகுது. Option D ma'am. Option D ma'am. ஆப்ஷன் டி 200 மில்லியன். கரெக்ட். ஏன்னா ஒரு தடவை வந்து ரெண்டு வருது. ஸோ அது வந்து அப்போ 200 மில்லியன் தான் 400 மில்லியனா ஆகும். Yes ma'am. Diploid ma'am. கரெக்ட். சரி. Arrange the components of mammary gland for proximal to distal. சரி, shall I help you all? Option C ma'am. Option C இல்ல, தப்பு. Option D, that is alveoli first. அதுலேருந்து it goes to mammary tubules. அதுலேருந்து mammary ductக்கு போகுது. Mammary tubulesலேருந்து it goes to mammary. Alveoli தான் actual secretion ஆகுது. So அதுலேருந்து memory tubules போகும். Tubulesல ductனா அது tube. So அந்த tubulesல அந்த whatever the secretion that goes to the memory duct, and then from the memory duct it goes to the memory ampulla. Ampullaங்கிறது the space பெருசா இருக்கு, அதுக்கு போகுது. Then அதுலேருந்து lactiferous duct. Lactiferous duct is the opening.
where actual secretion happens. Adan. This is the order. Option D. Okay. Now, six. Given below two statements, one is labeled as assertion and the other is labeled as reason. During pregnancy, the level of thyroxine is increased in the maternal blood. Pregnancy is characterized by metabolic changes in the mother. Option A, ma'am. Option A. During pregnancy, level of thyroxine increase are the correct தானே? அப்போ option A correct தானே? அப்போ A is not correctங்கிறது தப்பாச்சே. Option B is correct. Both A and R are correct and R is a correct explanation of A. The metabolic changes la the thyroxine also is there. Level of thyroxine increases. Okay. The seventh question. Which of the following statements are true for spermatogenesis but do not hold true for oogenesis? It results in the formation of haploid gametes. Differentiation of gametes occurs after the completion of meiosis. Meiosis occurs continuously in a mitotically dividing stem cell population. It is controlled by Option D, ma'am. Option? It is controlled by luteinizing hormone, follicle stimulating hormone secreted by anterior pituitary. Option C, ma'am. அது ஒண்டிதானா? வேற என்னெல்லாம் கரெக்டா Option இருக்கு? C, D, ma'am. Ma'am, Option D, ma'am. Option B. Differentiation of gamete occurs during the completion of meiosis. Correct. அப்புறம் ஆப்ஷன் சி சொன்னீங்க meiosis occurs continuously in a mitotically dividing stem cells population. Correct. அப்புறம் it is initiated at pubertyங்கிறது வந்து it does not apply to option C, ma'am. option B, C and E. Yes, ma'am. Option D. C, ma'am. Option B. Option E. ஏன்னா வந்து option B வந்து spermatogenesis starts only with puberty னா oogenesis வந்து is initiated at birth இல்லையா? அதனால it is initiated at the puberty and it's hold only for spermatogenesis, not for the oogenesis. ஓகேவா, புரிஞ்சுதா? அதனால option D is correct. B, C and E. Eighth. Given below are two statements. The release of sperms into the seminiferous tubule is called spermiation. Spermiogenesis is a process of formation of sperms from spermatogonia. Option A, ma'am. Ma'am. Option A வந்து both statement 1 or 2 correct ah? இல்ல மேம். Option D. Spermiogenesisங்கிறது என்னது ஆக்சுவலா? Formation of sperms from the spermatogonia வா? Spermatocytes இல்லையா? Spermatogonia ல இருந்து spermatocytes வருது, spermatocyte ல இருந்து spermatozoa வருது இல்லையா? சோ அப்ப வந்து ஸ்டேட்மெண்ட் 2 வந்து தப்பு தானே? Yes, ma'am. So option C is the correct answer. Statement 1 is correct, statement 2 is not correct. Okay, ninth one. At which stage of life oogenesis process is initiated? B, ma'am. இது ரொம்ப ஈஸி, நம்ம இப்பதான் படிச்சோம்.
embryons development, embryons development Ma'am, starting. option B, ma'am. No, at birth. Embryonic Embryonic development embryonic stage at development birth. stage. Correct, ma'am. Correct ma, sorry, embryonic development stage தான். Sorry. Oh, Correct. Next one. Now this is 21. Neat questions from 21, 2021. Receptors for sperm binding in mammal are present on option B, ma'am. implantation எதுல நடக்குது? Sorry, implantation கிடையாது. Sorry. The fertilization வந்து உள்ள போன உடனே ஹெட் மட்டும் எது வழியா உள்ள போகுது? First the sperm get attached to connected to Ma'am, option A, ma'am. zona pellucida. Thank you. Yes, ma'am. Which of these is A is the not correct answer, ma'am. என்னமா? Option A தானே correct answer, ma'am. ஆமா, ஆப்ஷன் A தான் கரெக்ட். Thank you, ma'am. Which of these is not an important component of initiation of parturition in humans? Release of prolactin, increase in estrogen progesterone ratio, synthesis of prostaglandins, release of oxytocin. Option A, ma'am. Yes. Next. Which of the following secretes the hormone relaxin during the later phase of pregnancy? Option C, ma'am. Corpus. Correct. Next. 13. Meiotic division of the secondary oocyte is completed when? Option A, ma'am. Ama. At the time of fusion of a sperm with an ovum. And form with and the ovum. Yes. At that time only the secondary meiotic division gets completed and then the zygote is formed. Okay, ma'am. Which of the following hormone levels will cause release of ovum from the Graafian follicle? Option B, ma'am. Option B. High concentration of progesterone. Option A, ma'am. FSH எல்லாம் இதுல வராதே. No. Option C, ma'am. Low concentration of FSH. No. High concentration of estrogen. மேம் அது பிளட்ல வந்து கலர் சேஞ்ச் ஆகுறது தானே மேம் வரும்? ஈஸ்ட்ரோஜனா? இல்ல. ஆமா மேம். அதுதான் வந்து ஓவுலேஷன் ஹெல்ப் பண்ணும் ஈஸ்ட்ரோஜன். கிராஃபியன் ஃபாலிகல்ல இருந்து வெளில வரும். Option C, ma'am. D. High concentration of estrogen. Okay, ma'am. All right, 15. Match the following. பண்ணுங்க பார்க்கலாம். Option C, ma'am. Option C ல வந்து A is placenta. C ல 4 னா lubrication of penis அது. Ma'am, option A, ma'am. Option A is human chorionic gonadotropin. Option D. Option A, ma'am. Option A is correct. Option A தான் correct. Placenta is human chorionic gonadotropin and the zona pellucida வந்து layer of the ovum and bulbourethral அது வந்து lubrication of the penis and Leydig cells வந்து androgen produce பண்றது. So option A is correct. Then 16th question. Extrusion of second polar body from
egg nucleus occurs when Option D, ma'am. option D after meal, not after Ma'am, fertilization. option C, ma'am. Option C after entry of sperm but before fertilization. அது ஆனதுக்கு அப்புறமா தான் அந்த டிவிஷன்லாம் முடிஞ்சு then it zygote will be formed. இல்லையா? இந்த ப்ராசஸ் அந்த அந்த Before அந்த ப்ராசஸ் எல்லாம் கம்ப்ளீட்டா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இந்த மாதிரி ரொம்ப மைன்யூட் क्वेश्चन வரும்போது உங்களுக்கு ஆன்சர் பண்ண முடியணும். Then 17. Select the correct sequence of transport of sperm cell into male reproductive system. option B. ஒரு கிளாஸ்ல பார்த்தோம், இந்த கிளாஸ்ல நம்ம டச் பண்ணல because we did it in elaborate last class. So I thought we won't be able to finish if I start with that. அதனால நான் சொல்லல. But anyway, first seminiferous tubules, அதாவது that is inside the testis. அதுல வந்து cells divide and this thing is formed. அதுல இருந்து ரெட்டட் டெஸ்டிஸ்க்கு போகும். ரெட்டட் டெஸ்டிஸ்லேருந்து வாசா எஃபரன்ஷியாவுக்கு போகும். அதுலேருந்து எபிடிடைமிஸ்க்கு போகும். தென் அங்கேருந்து வாஸ் டிஃபரன்ஸ்க்கு போய் எஜாக்குலேட்டட் டக்டில் போய் அது சேரும். அங்கேருந்து மற்ற செக்ரேஷனோட சேர்ந்து யூரித்ரால வந்து யூரித்ராலேருந்து மற்ற செக்ரேஷனோட சேர்ந்து செமனா வெளியில வரும். தட் இஸ் யூரித்ரல் மீட்டஸ். Option D, ma'am. Option D. That is the correct answer. All right. The difference between spermiogenesis and spermiation. என்ன பண்ணலாம்னா குரூப்ல நீங்க கேள்வி போடுங்க, ஸ்டூடண்ட்ஸே போடுங்க. இல்ல சார் நீங்க போடுறீங்க, ஸ்டூடண்ட்ஸும் போட்டு நீங்க போடுங்க, வேற யாராவது ஆன்சர் பண்ணுங்க. நவீன், பொன்சனி, அபிநயா எல்லாம் கேள்வி. Option A, ma'am. ஆன்சர் யாரோ இல்ல. ட்ரை பண்ணட்டும். Spermiogenesis formation of spermatozoa இல்லையா? In spermatogenesis spermatids are formed இல்ல. spermatidsங்கிறது எது? அது அப்புறமா முன்னாடி ஃபார்ம் ஆயிருக்கிறது. அதுல இருந்து தானே வந்து ஸ்பெர்மசைட்ஸ் எல்லாம் வரும். இப்போ வந்து ஸ்பெர்மியோஜெனசிஸ்ங்கிறது வந்து அதுல இருந்து ஸ்பெர்மட்டோசோவா வர ப்ராசஸ். ஓகே, ஸ்பெர்மatidsல இருந்து அப்புறம் while the spermiationங்கிறது வந்து spermatozoa released in Sertoli cells into the cavity of seminiferous tubules. அதுதான் spermiation. ஓகேவா? So option D. Option D தானே மேம்? Option D. Okay. Okay. The hormones secreted by the placenta to maintain pregnancy are நிறைய என்னென்ன ஹார்மோன் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? Ma'am, option D. இல்ல. Estrogen. வேணும் estrogen. Option D, ma'am. Option B. Option D இல்ல. Option C. அது வந்து HCG, HPL, progesterone and estrogens. ஆக்சிடோசின் வந்துன்னா அது வந்து வெளியில அது டெலிவரிக்கு தான். அது ஆக்சிடோசின்ங்கிறது ரிலாக்ஸனும் கிடையாது. ஸோ இதை 4 தான். தட் இஸ் HCG, HPL, progesterone and estrogens. Option C is the correct answer. Okay. 20th. The amnion of mammalian embryo is derived from Option B, ma'am. இல்ல. Option B இல்ல. Option A. Option A, ectoderm and mesoderm. Okay, ma'am. All right, so we come to the end of the question paper.
ஸோ இந்த கிளாஸ் வந்து உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Yes, ma'am. So we come to the end of human reproduction. Next week we will be starting the third chapter.